Whatalo whātu ili, pa ia maulungo tō whionga ili sentoa nei tai au. Ma ole whaua wina nei o tātou mta upu peon tu ua mai ili. Vai asa umawai o le whaua wina leo mta upu ili, tala no ina o mta upu leo le override. Whatalo whātu ili, pa ia o le whalenga fulu. La fio tupu mutamari. E ta oto atu la ie tamatua mpona o le whalenga fulu. Whatalo whātu ili pa ia tele o le mano tele le fio whātui ma toto. Ia ta oto atu ili whitalenga i toto. Whape fo ile usonga ia tu mua mapule alo whawhongwhonga mai le nei aso. Ia ta oto atu pa ie te orua tu mua mapule. Ale nei tai au ia toi mamori atu whawhtai tele tau wa whionga li sentoa. Ono o mawal nei avanoa tātou te whelo i ai. O umana watu le avanoa e tālo toi le tunu o i fia sauno le tai au le nei. Ia le tai au le nei tala mai au e whaari so latu fina ngalo. Ai ale ma tā upu nei o le override. E tātou tele amata. Ia o te wala watu malwhalo alo e lau whionga le tamamatua sentoa tia. E tātou, teita i e tātou stato tau sanga ni tai au. Mātou whasifoa ma le loto mawalalo i uluma lo mātou ta mapa ia le atu. O i mātou ni au na se ma le ele i ulu. Ai whaafitai te whaongaina pēr i mātou. E ala i tiu te mga luenga wa e to tofi e. Lo mātou ta ina maota, lo mātou ta maa, po le mātou pulestene o le maota mawalungo le atu nuu fono paitu la fono. Sui pulestene, ma fionga i sentoa mai tu malo e se. O le atoa tino le maota le nei tai ao, ono o tua ngoa o whianga iai, o e o le atoa toa le malo losi, o e o lo i fafo i ratu talanga vai ma fuafuanga. Ai. Ai mātou te whawhetai a le atua e te le atu la fo ina i mātou. Le ala whai mai o le atunu u nei tai ao le atua o whiangai ai mga luenga te itai o le atunu u tiu te ese tapo inga i whale whanau i a onga mala ese o nei aso. Whawhetai lo olofa ma lau tausinga. Wa o ea e ala mai ai lo mātou ola ma le malosi ma le manu. Le atua, we e sira fiaina mo onga mo to mo lunga ma le mo to sui. Au whaia i mātou ma sui o le fono whaitu la fono i o mau to e lua. Ono nei i unga fono so whatasi. Fia whailo atu le mātou atunu u le tāua. Tāua o le nei mta upu le atu. Wa ana le tāua e te le finga ngalo i ai. Mātou te tonu te finga ngalo i me de lei. A wāle whai ngā malo tu tuila manua mo le anga i pēle lumana. Me le mātou te whatang siai le nganga pa ia o lau fio. Na ia o atu le au palota, na ia la tau la ngona ai le lei ma le tāua. Whataua ina le whainga malo tu tuila manua i o na ai a te tau tūlanga e le lei ai. O le mafuanga leo nei tai ao le li e, mātou te whatansia lo nganga. Whetalai ane, whetalai ifo, whetalai mai. Mātou te langona i pēlo si fo fonga mo i mātou. Whaiaia mātou whai unga le. Whamangalo i mātou Jesu whamole mole. Tu pole nei aso malau o fio. O amato moli mau whatasi mai. Ia iai le nganga o lau o fio. Whamania whatasi mato. O le mato ka talo e ala i lau suafa Jesu lo mando o li i male whaola. Amen. Whawhtai le whionga li sentoa po te mamtua i atia mo le tausanga mo le ni tai au. Whasisila tuili. Tua whionga li sentoa ua. Ta tole o whatasi mla na whionga te tai komiti le whionga le tua e atongi ola ia ua.
le o manuia fo tūlanga peona, walau mai o no. Pai asi maro si al fulu o lo alu nei tonu tato tonu e au suia ingol tau. Ia lala leo o whaua ina il tato tau pule nei tai au. Ai li amataina tato tananga i se mea fisau no i to fionga di sentoa. Pos fautuanga e li amataina tato tai au. Ia fai wale e inta tu mun maua. O mai ni tai au isi si o i. O ile na fa sota ia. O ile lo hita tu lisio. E a leo o tau au ina ia sua whai o e fia. O sewa no e moli mawili nei tai a whaali so la to fingalon ta upuli nei. O te wala ua tuile to whai a sinsina. Te olen kile. Mai le la whanga pe vai a ia fia mai lo mai o. Fia mai lo mai o. Ia, whaatalo whātu i lau. Tō whāsen sina. Ni tai au a whai uale. Mo e o mai ono tūlanga le tā upo nei. Lewa nōle nei tō atu lau. Tō whae so whina ngara. Whaftai lava mo leo ngoa e leo whionga plestene. Lo su fo ele sui plestene. E meisel ma malu o te maa le atunu. Tau tala foi mal fai tete. Ya. Tau tala foi mal afa. Ale te lowo. O eise me o se ia o le saul tene mal la papa etusi. A pe au ai o foi mail tene o le sign in sheet mo tangata e o mai fa longo. O te lei sau fa pe faisa moli mau fa mole la vai lo fionga plestene. Nga usau o te fia whaalongolongo. Ma o malama atili i le resolution. Ai le whaia pālo tal vai aso o lea. Te fia alu fo i la malama. Ia la tal ngoa lola ia i la to lua malau whanau. I le awala e pālo ka iai. Wai e le o malama le fo i la tau. Ale taunu o mai la e o soli vale mai e lau ele o mauta o tama o se fia malmalama fa mole e le fia fai esa o moli mau le ava mal whaaloano. O le atonu le mele te le o malmalama i sina. Wa sa tatu i ele whaavai. Yo. Se fisa mesa o siri se mato whaalonga tu atonu e. O le ava noa le ne e whamalama tu ai. Whaftai lava le whionga plestene. O le no fia malmalama atili i le po fia i le fingalo tama i le resolution lea. Ia aua ia malau au ia talangoa malau ai ai malau whaalongo i le resolution. Le tātou pāsia. O te fia i le resolution. Ai meisel tu langa le whapea o Veto el kovanga. Sau i mowal 2/3 o le fono. Koe alu ai. Ia au la ia. O koe alu le interior. La e o sa ungoa tamau le tunuu. Ia
ua pasia le ale lau au la ea ia talangoa atu nei tai au le ava mal whaaloalo i lau au taltongunga pe a whape sao lau taltongunga i le whaulunga o tatou resolution mal tatou pili lea. O le isi si o tō fif siri a sinsina si a batul tali le. Marapule. Whaftātu le lau whionga le prosteli pe i fuera tātu mōta netai au whawhonga angara tunu ia e mecha foi o le ma tā upu tau whailo e tusai o le sinangaro tātu tunu o whaftātu le netai au le tō whai a sinsinga tusai o le tala mai o au o le ma tā upu leo lo manei le sinangaro le tunu o le tātou whainga malo whakem kalasi o umona vai inga I vai inga tolu whainga malo whakem kalasi o le fono whai tula fono o le wha malo tula fono ia malvaenga o le whaamsinonga o tofu a foi la tau mo le mata whai oi I le whausia leo le malo ma le tufanga inga tu sai o le whafo inga malo whakem kalasi o le separation of power o le mea nā le I le owa tatunung o le nganga tonu nā ai ai le me se le fia le fono fai tula fono ma le whaamsinonga o le tala whengai le wha malo tula fono Io na iai leo le malo si anga e mwhai una whesiringi ai le wha malo tula fono e ala le tula fono ma le wha uinganga tula fono e ala le fono vai tula fono ma le wha msinonga o malo si anga nga e toru e tauna pa lengi le lei I le whainga malo wha kem klasi ai ei foi le me e wha le tonu le fono le malo si anga le fono e mwhai le wha malo tula fono ma le wha msinonga o ngā whesiringi le tulanga o le whaavai I whainga malo whakem klas. E lau la tatununga le mataupu le tau whai nei I mole si le whia le atunu. E leo le naunau ta inga I se malo si anga po le pawa I le fono. A le naunau ta inga ina ia pālengi ma tutusa I le whaafo inga le whainga malo I tūlanga whakem klas. Ia pa whatita inga pela le meleu whaapulatu lumo le atunu. E ala I tūla fono tau whaofi. E se fulu manualu le whionga I sentoa whilwhilia le atunu. Lua se fulu tasi a whaipule. O a whinangalo umai e whaalia a whapea I lau whailo sentoa ma whaipule. O pāsia le atou ma tal tonu la tolu tu la fono. E tā ua ma o ngāmo le atunu. Ia na whaile elu whinangalo mauta. A whai e pāsia. Ia na awela le whionga tōwanga mōla na wha maoninga. A watu ai se le fiel kovana e se mele fifi ai e foi sanga Yesu inga fi fai tula fono. I onga wha o ngālo lo no maru si anga. I le mela le ta ur Veto. Ia al mafu anga tonna. A mai foi ral fingalo kovana mai le mela o manatu ia iai malonta tinunga. Ia molva te tenga. O la fionga kovana. Ia e na o ia ale le la fai fai unga atol mena. Mai le I sui fifi leo le tunu. E le vapela o fafina watu tulang vapena. A le tāua tu la fono, a whai si le fia mota e lua, e tāua mo la tunu tu la fono. I na awina le kovana, ia e se foi le wha liunga le kovana. I na eile stenga inga tu la fono tau wha ofi mat whinangalo le kovana. O le mea tonu la nao lo o sa ili nei. E le wha pia sa ili po ai e malosi au ai, le ai, o alo tu la fono ma whainga malo wha kem krasi. E tusa le leile, a whai le whinangalo le kovana mai le fono, e tanga i atu le ia fono fai tula fono. I swinga kovana e le sala whengai. Ia na sa ili leo tulanga le tom whai nel Veto override. Ia e petai. E leo mea nai tupu. A Veto mea kovana tula fono. O le se malu si anga o le fono e toi sui ai se mea I tula fono. O na wha leo ngainga leo tula fono. E a whape e mwhai o na mai le ilano le whawai le malu si anga leo Veto override le fono. Ia na wiana o wala o whakem klasi ma whainga malo whakem klasi. E mafu angala le aina o olfina ngalo o le tātou atunu. I whaile o tusi o le interia. Ia ma whai mei whai unga. Al mela nā le e mana o mea. Le o tātou e le whapeo o se whina ngalo ina isa ili se malosi molfono. A whina ngalo isa ili ina ia le tutusa ma le lei le whainga o le malo tulma mno.
Ai me fa le tonu le whainga malo. E le malo si anga le whonu. E fsiringi ai ko wana ma le whainga malo e tūlang whapena. Pese io sa una tau whapulanga tūla whon tau whao. Ia, pe ona mau le neta, i le tau o le nganga le ma le unga whono le tau whao whinei. O ala uma e wia sa i le whingalo le tunu. Ia leo mai ona wia le whono. Pawala na me le whaatani nei maloma nei. O le whinangalo le tātua tunu. E ala le palota. Na umo foi. Ia na ave lei o le kovana. Ave o le whalau tūsering te ria. Ia na whai mai le whai unga. I swingo le whawai le o lo umnau mi ai le. Ia ai. O le whainga amaloa tuli mamnu. Mai ai la matanga. O tangia i lima. I le tātua whainga amaloa. Tō whana sa ili o tātua tu awa tā otomati sa. Lelo o sapi ai nei tātua tunu. Ua se lau matupu tau sanga talu na whawai malo tuli mamnu. O suinga fōi ma mea na tupu whaingo whawai. Na whai o tātua tu awa. O le ae tātou se sapi ai nei. A watu ina mai le wha moe o tātou whaitu a ma le whainga malo ma o tātou mātua o tūnai. I a tātou o ola ma soifua. Le ale mea i tala whengai ma le soifuanga, ma le whainga le malo tūle mamnua i le tātou waitau. Ia o suinga la nai e whai e tātou. Wa o sili te le na. A whapea le nau tātou atunuu. I tūlanga i e tau whai e tuen mot. A le fsilia o a whea. O a whea. Te lea mea tātou te mana o iai whingaro e tātou tunu. Ia e whaate te ngese ma pe e musu whai se whai unga. A tō whāmat whautanga i sui whiwhiro le tunu. E vai mo le lumana i manuio le tunu. E tū na i atu tātou ma vai atu tātou. A o tātou whanau. E ola mai i whainga soifua mai o la tō la atu i eila venga nei. O lau la tātununga o asu inga mwhai on tātou whai au. E kala whengai mar soifuanga ma le tūlanga o lo e tātou soifuanga i lewe tau. E le whainga o malo tūle mamnua. Ia al mela ngā le tau langalanga i me tau on tātou whaia. Al mela e lau saunoanga nei tai ao. A tono o tau whai whapulatu le ngā tono o tūla whono o le unga whono tau whaofi. Ia e whaingo fia e sau whai unga whai. Paule me tau ia tau ia i lau mon mau. O whaatasi le whinngalo le whainga malo au tūle mamnua. Ma le whono whai tūla whono. Ia toira o sa ili le whinngalo le tātou atunu. O mai au nā sā leuta mau le tofa ma le whautanga i mota. Le whauta oto le whinangalo le whionga le kovana. Ia le la whatu le aio whatau whinangalo i le pa ia le tātou atunu. A tuile mamnua lau mon mau. Ia tātou te langa i mele lei ai alu mana i o tātou whanau ma le whainga malo tuile mamnua. Ia sau nā whapulatu lau tofa sinsinga a tongue tau malamala mai le ata le netai au. Ia ma palota ai lau sunga ma le ainga ma le whanau. Ia mai uma o elo malosi. Ia mo fa mo le unga fono. Ia ma lo falo tele fa teatro lo fonga presidente. Ai le vatua le vano e le fionga sa tele. Toi fa mamla matu sinsina. Fa vai le sa tatu iai. O le process le tatu iai nei. Fa vai le tatu iai. A ieni suinga e pasia. O na uiro le anga i le interior. Interior anga i le Congress. So se suinga o tatu whaavaile nei e le mawhai o na pāsia se mana ngā ua whaamau ni le Congress. Le lau ata oto nei le komiti le pili ni whaulu e ui whaatali. E toi ave ese mai ai le whaavai a tātou mai le Congress. Ai mai sa oa i lalo na mena i e le interior. A pāsia la suinga ni tau whai ele fono. E umalanga override li utu la fono lo lava. Whapulanga pōpūlna. Se vanganala i sisi me tele o mamla mai. Le paftai la velo fionga presidente. Ole o foi la era manatu ye le winga o le pili fa off. Tai penga talangoa tu stemu sol. O mai o fiam fa malama tele. Le ala o malama le ai. O mo o foi le tu palota. Sa o ia mula o tangata to atasi. O tele au le toi avel Congress. Anga fo la umi e tami usanga.
a le ua whai le whingalo le atunu. Wa moa le lua vai tolu. Pa sia override le Veto. Ia. Whātu la whono lo. La waula ea manatu ia ima. La waula ea whalongolongo atu. Pe sao pe le ai. Io il processo na tatu te o ye pasi matala mo mai le mele siri on taua a ave ese mai le fa maungin na tatu fa vai mele congress io na tupurola e le mele na a override o la le fono le Veto kovana ia sa I lo le lua vai to a tatu le io otro le tulanga na si fa mo mai le mele wa maria lo le congress la tu mai le fa vai tatu le mena ye Ian whaingo whiele o tatum tau, po awara nen whaingata. O ave fu e wha mauni ele. Ele Congress tatu wha vai. Sa tele? Kaya kua I lau. A whionga ke whongo po le whionga fo I al pleskenga o sengake. I kai o makango fie, ma roto I fua, ma lange ma. Ia whapea fo I a whionga singkoa. Whakalofa fo I lau whikalenga singa. Ia kai o manguia. E wakulenga ngā whawhikai awa o lea sa I ai whawai mai e ki malama fo I le maka upu lea lo kam whai aku e whango le fo I mau aku I lau whalongolongo aku I lau whikalainga e ki pāloka I oe I le Victor override lea e ser ka ua I le silsila aku le moka awa o kouia ia e le ngaka o vea fo I ma pasao sao po o kai o ainga ia o lo ia fo I alo ma whangau lo fia maua malama I le malama I makau pulea le eva kwa ile ngā whawhikai oa wa o le whaingo fia leo ka konga luenga o ngā lue whakasi ngā fo I silfia wa makua ka ko whainga malo o le koe kamea kasi lea wala, e ai malo si anga kukusa I vaenga kolu o le malo. Lea la wa e o mai nge kai au wa e moli mau. Ia e uia inga le I makala mai wa o keiroa. La wa e moli mau e le leile mka upu lea. Mka upu wa kau nga whai wa lewa le. Kau ngaru sila sanga I lumo o le kako whainga malo. O le kako ako ngu e whainkaa. A iei senga suinga, o le whainka I o ngā sui o le whingalo o le akungu. Ai mongi fo iau, wa so si mea le leia, ia e whai maalie. A leo o mai I kulanga I yongponge, ua kakau o ngā whai, le wha ua pāloka e kako kovanga. Ia kasi lea mga upunga ki lea ia le whainka I le akungu. A leo kalia, ia e pe ia ua fia. Ua hanga waa fo I alo ma whangau o Samoa, Amlika Samoa, I kulanga ia, leo ua whakingoi ngai lea so, lea awa lele ka whainga malo. E o fo I kam whaiak fo I o le whongo e pāloka e kākou, sa ili e kākou whamsingo sidi. Ia aongo lea kungu lava, a le lo ngā whawhikai lea ua e o mai mo ia e ke tau e ke whalongolongo po o wheo iai, e ai ke awa wa uma nga silfia e lau whikalainga le wa mangingo fo. Ia o le ngau ka inga. Ia whalau kele aku le ia malama le ia alo ma whangau. Ia mesir ka ko akungu. Mesir kua lauka. Ia manguia le whainga pāloka I makau pulea. Ia o lau ule so aku I le nge kai au fau a whawhikai I le whavangoa lo kemi kaua. Ia e ka ko mafukai nge kai au. Whawhikai le o whionga le pleskeng. E si mesin sina la whanga I o il tatu. Le ai, le am seisi mea, paual mea, moli akul whawhikai kele lawa I lo whionga pleskenge, lo whionga sui pleskenge, malu sentoa, ka maa fo e le kungu, I moli ngeia vangoa le au maua. Ia wau I os kanga kaenga, a whelua I le runga la wala a awhe mai ngai, ia le o moli mau. Whawhikai le akua, o mo sa ava ngoe fali es mangako ya o me kongoa ka usau fie falongolongo o angi kala esi
moli mau po ale fingalo le ngo ya le o mo le mea nga o mai ai mo le koe whafkai kele lava Oe le i whapea oe ai ua e koe whaoruka i awhirenga maua whawai kai au ele ai i e manguia kai au sere sira whaftai lava so Olisi mon mau so ai Jennings and then followed by Luisa Guaya and Kenneth Guaya. Jennings. Ia whia mai ala o whionga sua karusia lo e sau ki mole mau ka upuni e. Ai kire o sau whape mai a mako e whaisen koa a Swings Island. Whionga le pleskenge, whia whoi malon o senkoa kama kufu mai e o kakua kungu. Ia se i wawe lava lau mole mau, se e wakua singa manga kupu lava. O lau ia kalkongunga, o le aso lava nga filifili e kako ia kako kovanga ma nga saini e kovanga ngi pili whakulafongo o le aso nga asa kau inga ese veto override o le keminga o mengi o levang kaunga whai o angisi whamkalanga i koulanga kako whenga malo lewa umanga ka kia le foi pui pui lalo le whaavai o Amerika o le mengi o levang kaunga whai levang kaunga mai le veto override. That's a check and balance. Pau lava singa polenga I lo kangaka, ku lo lava si upu kolo muku malawafi. O le kulanga lea ngei kako whamaongi o kako whaavai. O ke kalkong foi, e ele mafua anga, ngā mai ele pili lea o kamawhaika lea fionga kako suia wao ia ese pili le abako ia kongresi le ia e ilo ai kako whawai swingo kako whawai. That was a check and balance. Kaluai se menga kupu I kongo le kungu il kimi le nga ave ese le ia kakau o kovanga filifili le attorney general nga mafua ai o lau polenga o menga kupu e koi kupu I lau foi kalkongunga kalu lavanga a mail congress e wha malu I lumo le kako inkelia. E le eise mea na whinga ngalo el kako whinga malo e le kalia le interior. So se mea aisea, lei ele check and balance inga. A le malia e kako e o kako le congress I whasa sao I mea. For the last 40 some years, we got everything we ever wanted from Congress. I mean, from the Department of Interior. It's called Konga. Malisi Polenga. I laulo kula fongo kako whawai. Article 5, Section 3 and Section 4. Or Section 3 leo sawel kako whawai. 4 leo kako suinga leo. But neither one of those two sections e le mawhainga I us kako proposal is se whamaungia. Approval of a constitution. I say, angalai whamau losi per kula fongo le keminge. E ongo kausanga, nga kalosanga e kako kama, kupu mai e kasi iwa fiku. A mai se swinga e whai el check and balance. E le iloa kako pole ale umi, e whakaungu wel whamoe leo kuako el kako kongresi. O le polenga langa, awa a whai e pasia kako, o le alan mea la akupu. E le mawhainga whaamaungia se ilonga whai unga I le kulanga le helkako le pilia le fionga le suia wao. Malisi mea, e whai ngā wha le kongu le kulanga ai lor mka upu le kalngoangi ka kongi. Paua lau kalsanga kako ele loa lai au I kulanga le male pili leo whauru le fionga le suia wao. Malisi mea lau ke pole ai lau fionga le skenga mesel malun mau. I wasn't really familiar. O ke le mau ku lelo mamalama I le kemi lenga a waku el kako suinga lea I kangaka la kungu. Meisial absentee ballot. Awa pengo whau. E ka ue ya o le suinga le kako whawai.
This is a true check and balance. This is a true democracy while accommodating the Samoa. This is the way it should go. A whai le kong se meo le wakunga ka ngaka le kong paloka. We might lose another okay lo. Pawangala o sia o ia mangako in ka upule. As far as the bill, peno fai atu kulo lava. O se mea o levan kong fai. Le aso lava nga saini e ko vanga ka ko pili e faima kulafongo. O le aso fai ngasa kaunga ele a ia ka ko e afo e veto overrides so inga ko vanga. It's real, true check and balance. Ia e whamolmole ia ai fosi uposasi is whamkalanga ia whamaluluaku a sia molmaunga ngai kai au lau whionga pleskenga a mesele malu o tamama o tato tunu whaftai. So lo mul maula e ke supporting al pidi ave ese mai o le conquest le kako whawai. Say what you're here? Oh no, I'm here to support the veto override. Okay. Ai eila si o polling el pilinga o sa ngomelo whionga, and it's going to open up another can of worms, but I can give you my position on that. Whengo fia ia. Okay, kakie pape, Ia kakie whenga, but so you support the override? I support the override, 150%. Ole ese si city ya sua. Ya papele ai, ya papeke. Whafkai lawa lo whionga. Whafkai whai malu. Pala watu ile faltua ya Luisa. E o mai whakasi o lua Luisa Makoia. Thank you. Good morning, Mr. and Mrs. Koia. Good morning. E o lava noa nei, tu ia o lua te lua. Whade so lo fin ngalo tatum ta upul nei. Tai manuia o te mua ia watu le whaamanu ma le whaane e tanga I lo tato tama whaanlangi mo lana tausinga lofa. O te whaatulo watu I pa io nei mau tamaulunga. Ai mai se le a fio o la fionga le prestene o le senate, sui prestene ma le malu o tama o le atunu. Whaftai mo le nea wanoa a o tali wha maoni atu. Sali e ise manatu ma te nofo mai nei I luma le malu le maota. O le whaasala launga sa o mai I le atunu. Na tau mai o le town hall o le a whaia I nei I le maota le senate. O le ma savali mai. E pe ona whailoa mai le whetalenga ia sina. Ma te fio mai e whaalongo. Ai leo wa saunoa mai I le fionga ia malepule. E winga I le ano le pili o le veto override. Leo ma nofo malama. O le a whaia malama le matu palota I nei. Ballot measure I nungo palota le la whai November 5. Whaftai lava mo le wanoa. I actually have a question. So, Okay. Good morning. Whawhatai mo le awanoa. I've had a few our young people ask me questions about this veto override. And in trying to understand, we did some research, and it seems that this ballot measure has been on the ballot for quite some time. And in 2022, I wondered why there was a 61% vote against this legislation and what the people are understanding about this ballot. And perhaps it is because they may not completely understand it, or I was thinking perhaps there is an issue with public trust and how we legislate here on our island. I, for one, am all for self-governance and allowing our people to make the decisions here on island. However, removing the layer of oversight from the Department of Interior poses a question for me as to how will this affect the checks and balances of the decisions that are made at the legislative level, as well as our executive level and our judicial level. And for me, I think perhaps if the Fono explains why they are pushing this legislation so that we can understand it, because I feel it is a good legislation,
but it continues to be on the ballot and people continue to vote against it. And to me, I think perhaps they just need more information from you. Were there reasons why we should remove the layer of oversight from the Department of Interior? Are they creating barriers for our laws to be made here in American Samoa? And if so, why is that? Is there something that the government has done or the governor has done in the past where this situation has become a problem for us? So those are just some of my concerns and thoughts as we sit here. I appreciate the opportunity, but I think those are, if we're going to pass it, because, you know, I understand that this ballot measure was added last minute, but I also understand that this has been a discussion that has been going on for a while. And so I would like to understand from the Fono, you know, the reasons behind this bill. But just know that I am for self-governance. I am for our people making our own decisions here on our island, as long as there are checks and balances that allow the legislation to be put forth properly. Thank you. Well, let me give you a good example, Luisa. Let's say the Fono passed a law to legalize abortion, and the governor vetoed it. The governor said, well, I'm a pro-life. The Fono said, no. Give the lady a chance whether she wants to go through abortion. That is what we want. So you answer that. Then the Fono said, well, we're going to override the governor's veto. That is the purpose of this. You understand the veto now? The reason why we... Yes, I understand. This is an example. Yes. So what's... I don't understand why the people deny it. But I'm giving you an example now. Or the Fono passed some money for a scholarship, and the governor vetoed it. Then the Fono turned around and said, well, we'll override this. See, those are the things. That's why we want to go through this. But not all will override. E alang override e mako kula fongo e lo el fono e kahua. Pela leo fa bak sa manga ri kwaya ma. Me alang nga mafu nga fa override. Ai leo kula fongo may override. Now I'm giving you some example. Unless you guys want anything to add. Si sa mo mala o ia. Pomeri. Ya whawkai lava ma lava ngoa la whionga pleskenge. Pa iel ma oku maulunga. Whio mai le pleskenge ma sui pleskenge ma le tamala tunu. Whawkai lava li Choir, Luisa, and your husband. Thank you. Mongialo Lo City. It's been on the books for a long time. Governance has been on the books for a long time. Na ia Malik Samoa. O kako e whenka e sui kula whongo nga ia Malik Samoa, mo kaka Samoa. Langa lei satisfied la ko. For me, male mea lenga whai au la kamaya, never be satisfied. We should never be satisfied in regards to how we governance our people, our government. We should always try to find the best road, the best method in serving our people here in American Samoa. You believe that the veto override is a good thing. I believe that it's a good thing because it shows us that we're moving forward. They wanted us to move forward. No, we don't want to stay stagnant. I think under the auspice of the government of the United States, they also have this power to veto override. So this is the time to use your voice. That's governance. That's democracy. Use your voice. Yoi peleai.
and it's been on the books for such a long time. We know it should be passed. I think that we should have prepared our people a little bit better. They should, because the Constitutional Convention, we're living on. And we should have been hammering, if this is what we want to do, we should have been pushing it. But now we're coming, it's not something that we just thought enough. It's not something that it's an issue that we just thought about yesterday. So, e mongi whafkai lava malo saunga I ma whaali lo whingalo. Ai whafkai lava mala avangoli press. Thank you, Senator. Le whiunga Malapule. From listening to what you were saying this morning, I would like to say something. We are more than capable to run an old government. We're not looking for a veto override to mess around with what's happening in Congress and all that. For our own basic principle of democratic government here in American Samoa, in order to have a fair, we're not just looking for the veto override just to veto anything that we decided that's not appropriate for, just like the President was saying. The veto override and the exercise only when we decide and we think what's appropriate for our people and for our government. Any disagreement between the executive branch and the legislature, and if we think that the veto override is necessary in order to override the governor's veto, what I'm saying is 18 senators and 21 representatives. Those are the people that are thinking about what's good for the people of American Samoa. Versus the single person that making the decision that would affect the government. Any changes that we want to, for the improvement of the government and how we govern our people, it has to be the exact balance of power under the democratic principle. The three branches of government should be able to check a balance and operate how we operate our government. But from what I hear about your testimony this morning, I would like to say that we are more than capable to govern our own people. Veto override has nothing to do with what's happening in Congress. All we're asking the veto override is change our constitution in order to insert the veto override so we will be able to exercise that power against any veto by the government. Not every law that we decided to veto or the government decided to veto and we can exercise that right for the veto override. Only when it's necessary, and when it's necessary for all the legislature and what they believe is good for the people of American Samoa, and that's when we'll be able to exercise that. Not just because we want to veto the governor's or we want to override the governor's veto, just for the sake of it. No, that's not what we're looking for. In order to have a fair and a balanced government in American Samoa, we would like to follow the same principle under the check of balance of power. But I hope, from what you were saying this morning, we will be able to convince your thinking, because that's exactly the type of thinking that's happening with why our people don't want to approve the override. You only think about, but you don't think about the overall picture of what in order to have a fair governance of our people and our American Samoa. It solely depends on what we decide. The government of American Samoa has been over 100 years now, and our forefathers have put forth a challenge for us to change what we need to do to change in order to that fits our time and appropriate for the time that we're here. We cannot just go from the decision that were made by our forefathers 100 years ago and we think that we can go forward the 21st century for all that. We are here to make changes that are appropriate for our people and the future of American Samoa.
That's what we're trying to do. We're not just trying to get the veto override, just to veto the override the government's veto. No, it's not that. But in order to have a fair balance of running our government and free pensions government, that's what we're interested in. Thank you. Pio mele ko maua ku ile Samoa ngale. Mai ka ia Luisa ele o lava mamlamanga o kangaka. So we want to know o a mele o mamlama i kangaka kuayama. Maybe we can help him. O le rola ma ko si fa mamlamanga i kangaka. Le o fa mamlama ku ia au ko ile ko un me ka override. O la la lisi mele le o mamlama i kangaka. I think what you're doing now is helping people understand what your examples you just used and what the senators just explained is what we need to hear and to understand why we're pushing this. Sometimes the ballot measures that are written can be difficult to understand the way they're written. And to know that we are trying to make our own decisions here on our island for our own people, that to me is most important. I think also that people just aren't informed. They just don't know, you know. What they know is that they saw a legislation or ballot measure being pushed last minute. That's what they were seeing. And why? Why was this pushed? But everything that you're saying to me, I agree with. I believe that we should be governing ourselves, making the decisions for ourselves. And the fact that the veto comes back to the fono means that it comes back to the people because you are our representatives. So that makes sense to me. And people just need to hear that. And I'm glad that we're having this conversation. If people are listening and on the fence about this ballot measure, that's what it means. The vote comes back to the people when it comes back to the fono. And we don't need the Department of Interior to counter that. I feel like that's another loophole, another barrier for us to streamline the processes of putting good governance and good legislation and good laws here in American Samoa. I think also, Pone, esse sim é tu fi fa popo kwaia pele. Whaftai mo le awanoa, na o le whamanino I le whamtalanga lenga tu atu sio tōlua na mua. E le o sana le malmalama. A ofisili o mai I maua e winga I le ballot measure lea e tele ofisili le o ia maua o mato ma mafofau e sili pe whalongolongo whaafonga ina le atunu ia o tau ta mao le atunu nei lo mato maua e le o maua ni tangata o nofo ino fo pule poni me whapena o le mafo angala e o masa vali mai e fia whalongolongo ai whaftai mo le awanoa tu mai ma te whafsanga I o tau tetile moa ai whaftai mo le awanoa. O kau maua se mamlamanga kuaya ma. Manino, ma te sapaya. It's good. Ma te sapaya le ballot measure. Pone esi si whapopo. Kakafa mai o kau malmalama kangaka. Ia le la o whaarua inga nea soni, mai maupenga whakoro inga. I le kako mafukanga, ia pianga, a leua o I aswinga na u. Ai kau aku poi. Kere ki o hoi kangaka pe a le mamlama wai le uese kaimi. Man kua koa fionga ole makaupu ngen pasia ka ko ia yang wali. Mahadi. Angofo le house. Ke le whale angako le house le sa. Anga le langa kua nge ka kou le. Ele makaupu ele a mai ele ek mai le house le ia mai la ua. Me nga la inga. Nga kua inga wha mamrama kura nga wawenga mai se mungue. Ma le wa vaku example ia mamrama ile ko ui ko nga kula foko e override ele. Ele fono le Veto ko va. Not every law. Nga wa vaku se example e mamrama ile ka kua ko. Isi si ka ko fsili. Rai pole. Lo fo pretende fa mal fo gato. Lo fo qua mal fa ku. I think ole el meka wole le sawanga al fa ku. E la wa ku la lo ya ke ko fa finge ma e me se fo ya o ya lo ma ko fo la ku.
peonga o le isi lem ka puka ua manga kungaku iai i o kou sui kau vang. Manga kungaku le lumanga i o kukuila mamngu. You don't think about what manga fau wanga i lumanga o kuila mamngu. Mat whainga o le malo kuila mamngu. O le mele mka upulo lo kalngungi. O se mka upu piko isile un ka ua. Mo le anga i lumo o whainga malo kuila mamngu. O la aula ko lalo mo le ko finge e meche fo ia o yo kau vai ka ku. O manga kunga o maka upule kau manga kunga ku iai. Mo le lumanga i mangui o la kungu. A meche ale wa whenga yo ka kou mal malo kele. Mal whawai o kuila mamngu. I le ku whawhenga i mal whawai o malo kele. I whainga malo. O skako wa kem kalasi ia ngai ngai am Samoa. Ia ele whakukusa ngai maka upu o loloke i Washington ma. Ai ka mawhai ka ko i maka upu e ka ua mo am Samoa. What's important for us may not be important for Washington, D.C., but we decide the fate of our people on our decisions and what we do here locally. And I will ask what I know e ko finga me se foia ia ma ngaku fa penga. Yeah, why? We all have our own agenda of what we want to do. But we looked at the overall pictures, is what we can do for our people and the government of American Samoa. E o ke rau le sisi siri wha mangui aku le kuar kam whairu isa. Good luck. Mangui kam whai aku palok. Paftai mor fio meim kara mai au ni kai au. Thank you. Paftai tele lava. Thank you. Paftai lava. Ia mai whakarofa i mo wai palok. Tu mai whakarofa le whionga sen kōmari. Good luck. Whanoa wakwaya. So, lisi kako mau, is this your signature, Jim McGuire? Come forward. Okay, Jim, good morning. I'd like to thank the Senate specifically for organizing hearings now, which has not been done for many years. And I appreciate the fact that you're putting this bill out for the public to try and understand it. I've heard the testimony of the people before me today, and I think it's really a question of people not wanting to vote in favor of your bill because they're not clear about it. And by the Senate holding this hearing this morning and televising it, it's important that the younger people of this territory understand the legislation and they vote on educated-wise. My background here is I'm here as a private citizen today. I'm a member of the Alava family. I live in Lauli'i. I voted for electing a governor of American Samoa back on August 31st, 1976, and that was the first step forward for this territory becoming self-governing, and I think that the process is moving along very well. But my comments this morning are, I feel that the delegate at large that's in Washington, D.C. should be sitting here voicing what her position is. I also feel that the previous director of Insular Affairs should be stating his opinion. These are people that have worked in Washington, D.C. for many years. And I also, this is my opinion only, I feel also that the field representative from the Office of Insular Affairs should be stating their opinion. As far as my own opinion,
support everything that I've heard this morning. I respect each one of you senators very much, and I think that moving forward is the right course of action. My only complaint is that the younger people on this island don't understand the Constitution as well as they should. The Constitution, in my opinion, should be taught in either the 7th or 8th grade or freshmen in high school. We've got kids that graduate from high school and take an oath of office to defend the United States, and they don't know anything about the revised Constitution of American Samoa or the U.S. Constitution. I'm here in full support of the Senate and what you're trying to do, but where's the rest of our Faipuli today? They're elected every 2 years. Don't they have the time to sit in here and put their cards on the table? We got an election coming up in another week. You senators are here because you care, and whoever's listening to this program should pay recognition to the fact that these are the senators on the territory that care about the island, and in support of them, this bill is proper. But the confusion that still exists out for the younger voters is something that I'm happy to see addressed this morning, but it may take one more roll before your legislation goes through. But I really appreciate the fact that the Senate now puts your hearings on television. I think it's important for the territory, and I commend the Senate for doing that. That's my statement. Thank you. Thank you, Jim. Is tatu sili? Is easy if you sili semi? Ia ponge? Le mo de le mai mo kwa kulanga. Ia e ngi ka ko kai mi o la ka foi vai vai. Ka ko kalo ia le fo de ku. O ki loa la e swinga. Ke dia swinga ka ko mafukanga ngai ma so de kia. Ia ka ko kalo ia manguia le swinga fa vai ma paro ka ka ko. Na fa do. Mai pole e se fisili. Thank you, Jim, for the testimony this morning. Wale tautanga kuangainga ai malanga la o ngomolunga le ngomege sasika kumo ia ka ke mai ka wa ko sila ku po me o mal malama o le ale ko nga fenga malo le ka ko a ke usa ngomai fai mai ka mai kia o fenga malo ko vanga mal ia ora le fo ia le winga fisili o fenga malo fa ke mkolasi. Ja, als je dat qua weinig komt, en qua deze de vier kan maken. Wat oil place ging het voor? Ja, kan maken. Ja, media. Those are the very simple facts that ik kan als je de vier kan vangen. Ja, pedang zo mooi. Ja, Tim. Je moet zo lezen aan elkaar op of Afrika die kedale, olle lama. Ele ngakan ele venga malo kuile mamu. Ja, o fa foeng o venga malo, maar venga venga malo. Ja, le vola ma wo saunga ama kwa ka oni. Ja, fanka o le singa me lo fanka yung fa pule ka ko fanga. O le malama polar ko nga fanga malo le ka ke fai malo ai. Wa ese fa kem kolasi ese fa palmengi. Ja, pe o mele ka ko. Ja, fa ka ya ko saunga nga tu ma kwa ne ka ai. Ke sal sil foyo le ka ko. Mera ye ka won ka wo ka ko fanga uma yesu le fiela ko. Ja, ik kulang al faafang ka ko fenga malo, ma kulang al oil. Fenga malo kula ma mo mo fa vai, kaya. La ofiong pomeli. Afkai love malabungo. James, you have stated that where should we be spending most of our time so that our people here on the territory can understand. And you know and I know it starts in the home. That's where we should be educating our kids. It starts in the home, and it spreads out to the village, and it spreads out to other areas. You know, the things that we should be doing for our people. And if our kids say they don't know, whose fault is that? That's the parents' fault.
That's the people at home. You know, and then we wait 10, 20 years until something changes. I got a lot of things that if you like the Constitution. But at the same time, we slowly move and articulate our understandings of what needs to be done and what has to be done. But at the same time, it starts at home, and then it permeates out. So one more question, Jim. Did High Talking Chief Sinasina influence you to come and support this? No, Sitting here, High Talking Sinasina, Chief Sinasina. I came on my own. Oh, okay. Thank you, Jim. But I would like to state that she's got my vote because I want to know what the budget of the congressman's office is. I've been asking for it, fui mono, fofo, any. What is the budget that the taxpayers of the United States are paying to fund this office? Why can't any of the candidates that are running for Congress let us know what's the budget? Is it 2 million? Is it 5 million? What is it? And that's why I'm flipping my vote to her, because she at least showed up today. Thank you very much. Okay, you're excused, Jim. Thank you much. So our next on the list is Kiso. Kiso Skelton. Uma Kiso Skelton so mai Manette. Yeah, Samoa level. Testing. Ai o tele I aluloa lo waa e mua lava ona o whawhtaia le lofa ma le anga leo le atua. Ua tātou wheiloa I pu o manu ai leo afu o matangi ni nei tai ao na o whapea lea. Ia vi ia le lofa ma le anga leo le atua. Ai o te mua I te pui le tapu o aloa lii. Ma o taia le tū te whaitoa e whainga tāle ma malu mawalunga o le mauta. I le fio laua fionga le perestene. Lau tō whātua olo manai a fruen. Ia le fio fo I ola na fionga le sui perestene. Ia e meise le mamalu o tamao le atunuu. O te whaamalu lu watu wa soli vale mai le maota. Ia upu lava e whaile I tu malo le ale pata e le fia ngai vini ma tāpana I so vai vai ma so whaatau waa ma le mamalu mawalunga leo le maota. Le ala lea o te whaatulou a tuai. Tulou na lava. Sa le aise manatu o le a o mailunga e whaise upu o na beifo o na sauno atu ia le sunga ia kwaia ua mai atu ia o le whasa launga na tu ina atu penga te whailangi o le town hall ai le o se Senate hearing ia o le mele o te whaamaru lua tuai. Ai o o Kiso Skelton e luas fulima o tausanga ma o te sau mai le nuu pito isili na au le lei Amerika Samoa o Pango. Ia mai ilo o langa atoa lava ina ua amata na o palota I le luafes fulma le fitu. U whai wina o onga mai ia onga mawalunga. Sa le ilango ina lava ilo tangata whatau waa neim ta upu. Mai sa iai fo isa teimi tele na whaasoa I manisi fo I o wō mai e masani I le mātou fo I au ngā tupulanga. Mai e eile popo lenga o le mafuanga le nei e whaasoa tuai. Ua maua le whaalongo o lo whaatustusa le tātou mālo whaatem karasi I le mālo whaatem karasi Amerika. Monim whaamaoni o te whaasauina. O Amerika e pālota lona mauta o sui, e pālota fo I lona mauta mawalunga, se nate. Whapena fo I le tofi perestene, ma le sui perestene. Ai peo le ese esenga o Amerika, ma Amerika Samoa le mafua I le pōlenga le nofo malo tangata whatau waa. Ona o inei Amerika Samoa, e pālota I a tātou whaipule, ai le pālota ina a tātou senatoa.
whamalulu atu nei te tēna sfinangalo ana o se manatu whatau waa. Mai o lea fo i wānginga i malae ia le tūlanga o le separation of powers. I, for one, believe in democratic government, where the voices of our people are heard and their interests are represented in the decisions made by our government leaders. O te talitonu fo i se whainga mālo e pūlea lava e tātou o tātou whai unga. Ai o te talitonu fo i le wha malu malunga e mawhai o na pui pui a i le soifua lau lei ma le solonga le lei o ngā luenga whaatino al tātou whainga mālo. Whaataita inga e alai ona o te ena i le nei pili mai tausanga o mawai. A whai e sau se pili e whaatuina mai e le maota e whai e nisi i tanga o tongi. Al maota. Al watu ko vana, te ena ko vana, ai to e whaafoi mai nei teu atu le fono le pili, ai whaopopo atu ai ma sesi whainga whaapea o le a whaopopo fo i ma le tongi ko vana as a way to politicize the decision. O le peo tūlanga na le popole ai. Ona fo i la e le aise leo o na i o tātou tangata e whiri e maota umailua. Le o tātou whaasoa le checks and balance. Checks and balance ia o le vā lea o tātou la e tolu o whaatau ngai o le mālo. But part of the checks and balance too, i lo tātou nunga o le aia o tātou tangata e pālota i mō lātou sui i tonu le maota. Pēlau teimi nei, ia e leo iese mālo si anga si o tātou watu nuu e pālota i mō sentoa, ai na o le house e mwhaina check e lātou, e ala i le lātou pālota. Pei o le pōlenga nā o lo ia tia umanisi foi o tangata o lo o mātou māsani mātou taltalanoa, i le nei mata upu, ai wa o sau nei tae au, e fia malama atili pea, i le fina ngalo ma le tō wha mao al mauta. I nisi a wala e mawhai ei pea o na whaatutusa le playing field lea ina ia mawhai o na au mai pea le tali tonunga al tātou watunuu i ni whai unga o lea avatu i nei maota. Ia malo uanganga whaalo al tele whaftai lava molo o avanoa. Ai le i avatua le avanoa ia malai puli. So o lausau noanga e langa le upalo kāsenga. Le menga o le alainga whawha ko ulul maka upungi i sio le tunu. Ia, o te tali atu whaftai lau whionga o lea lava sa telefoni tangata na mātou whaasoa mai o te whaftai na maota o maua lea wanoa whapenei e whaataltala noa ai mai o le tasi leo atu ngalu o loo mātou whaasoa ai. Ona o le leai o se auwala e mawhai e ona check e le atunuu, le Legislature, ona e tasilo na la e tasilo na maota o lo mwhaina check i le pālota, i le general vote, ai e tasi fo ilo na la o lo o le mwhai ona siaki ina e sio tātou atunu. E ala lea i lana pālota i a lea i maota o sui, o i maota mawalunga ma le nganga whaalo alo tele. E mose lima se lau ngakang kukarangoa. Ia, e mwhaina o whaasole. Whaftai, mwhaina o whape atu salo i lalo ma luas fulu o whainga o tangata o nei wō māsani lava. Sao no malai puli. Kaka o whingale, e president mo lava no. Whafkai fo i la kani ia Shelton mo le whaaso mai le pei o fono. O le memo mua. A vese whao punga le milea ma le malau mafo whao. E le paro ka inga le se ngaki. Ka oko le whaavai o kuilma mua o mai longa amkanga. I le vāman malo kele. E kasi ale mauka fongo o kukuilma mua. Sa ka o le mauka mawalunga o le mauka o li. A vea i le whainga kom whainga o malo mai amkanga. Mangaku o kako kua, e le kala whengai ma le whaafoenga, ma le whainga malo whaakem kalasi le ke sangua mai ai. Ia o ngā alutawa i le walua ia mauka. Mai le whaafiku, a ngā i le ongo kolu, wa rua mauka fongo. O le mauka e whilwhilia i le whingaro le akungu e le paloka, o le mauka o le mauka o sui. Al mauka e whilwhilia i le akungu i le lalo le akungu o le mauka maulunga. E le whapera le o paloka inga le i le mauka maulunga.
A le whinga ngalo o kua a mau kako whai kua a ngā whawai au whinga malo kunma ngua. Paulo le awala e malu ai le whinga malo a kukuila ma ngua. E o whaakasi le ngu ma le whinga o le malo i le paroka whalau e kere. E leo iei fwoi sewe, o i nganga makaiunga o ngā lua whiwhilingon. A le whaupunga whapele paroka inga sengake, e paroka i lunga o whinga ngalo o i kumaloka i kasi. I le whiwhilinga whamakai. Wa le kausanga nganga whai o kako a ia Amerika i malo kene. Inga ia ka oko sengake e whiwhili whare ngu. A le mauka sui e whiwhili whare o i kere, pe dal mele e nge kako. O le makau mo whafkai aku le, moe o mea makau pulea, shelter. A makau po sili o makau ua, i le mele o le ukako makamaka i le vaha whea ngai, o le whainga malo kuila mamua, i mau kako ku a mai le amkanga o le whainga malo. O le me piko sili o kaua, o le mamao i o le kofa i o kako ku a. Ngā lainga whaavai whapea le whainga malo kuila mamua. E mo inga rai maku ngaku o kou whangau i kūranga o le leo kusa i palok. A le ko whanga i o kako ku a, e sa ili le nguu le kūranga le mauka maurunga, e sa ili le paloka whalau i kelele. Wa umba ngalo i e malo kelele, lewu fwoi uka o koi kako whawai, i whainga malo kuil mamua. O suinga umon whawai, e le whapenga whaiwhai e ngofu ala kako ku a ma whai. Suinga whawai, wa au kasi ele fingalo malo kele o ngam whaile o suinga whawai. Exactly the same time, o mka upu fo le kako kom whai ngei il Veto override, o mea wa umanga ka oko i eit whawai. Lei kongo whawai, i le Veto override. E lei se malo si angat fongo, e siringi ai at fongo. E le ngakala se ngake, a o mauko sui. A whaila ko kar kongo o mauko sui, whili whalau e kele, lo ingo mga ko o kou, e ngā ola ko e whaia le Veto override. Ia wa ko nga fsiri nga le ka ngu fsiri ko ia ia oi pa fa pera le ko so ngomai e la nga le ia se malo si anga le fili e la ngu le senga a le ka ngo fili ngo senga ke i la lo fa vai ma ko ko ia mo fa mangu nga malo kele e fili le ngu al paloka o le sui mo ko sui ia e paloka fa la we kele le la sa we ka ko me nga lo ko ngi fa vai me foi nga ka ngu mala mai o ko fa nga ile ese sengole o le kofa mal sa ilingo le kofa e ku e ka ko ngu e o fa kasi la ngu o ka ko fa Samoa ia mapulenga o ka ko fa nga malo ile ia se meu ese se me la ko ka ko nga a le me si dong ka o le mau o le nga lu fa kasi o le fongo fa kula fongo wa ka fongo fa kula fongo ele nga o senga ele nga o mau ko sui a le pe fa lan ka pule ka usa ile ngel finga ro ka ko ngu yo wa yo fa ka ile o sa ngo mai o mai ka ngo mai e me lo ma fo fo o ma ko yo ko fa nga ya le lo ko fa pula ku kulanga e le nga fa pe ka ko fa nga maloma ma kulanga al fong o le Veto override ya ele fa ko punga me pe le o ka ko swingo fa vai pe me lang sa wel am kanga ale nga ele fa pe e kam fa yaku le fongo o se malo su anga ia mai le fongo le ai o le malo su anga inga ia kusa il me fa ia nga malo e lau le pulenga le malo ia mleo fa kasi mkulanga o le nga malo fa kem klasi le me ka ko o le ka kongo ko ele se fa nga malo ke fa kem klasi langa le filfili mo ko mo lunga ia le parok fa la wekel ale u fa ngingo ku ia oi o le fingalo o ka ko ngunga ia o umang ka le malo kele il va venga le va venga ia mal filfilingo ka ko sui o le mau ka maulunga e filfili fa la ngu o le palo ko fingalo le o le o i kumalo a le palo ka fa lo e kele mau ko sui ia palo ka fa lo e kele melele ka ngo maima il malo si anga o le fongo fa kula fongo ia va kule Kuna vangole le fionga ya mangalei ai faukua kur ka komiki. O foingi I mafas finga ro sisi pe fa ke ir ka yauni. Orisi dangi mka upu ka ua lewa mai e kiso. A pe orisi ngi me nga musu mai kong yola le makaranga. Orisi ngi mka upu lo karango aila o le
o whangaurangi o lo karangon ka upu le whapeo lisi le mea ngā reinga le pasi o le o swinga ngi whawai o ngai whapeo se ngake le o paloka inga. Ia le ala o saungo mai la kari o ia la lisi la le i kongo ka upu le ngā le karkanongoa. I leo se me le anga. O le me whakupu mga kufo i le kako mauka. Inga ia maua fo se mamala manga i me fo lo karkongo whangau la ko ia ia. Ala sa ngā ko mga lei ang kau whau mau fo skala murmur. Daftai vel whaftai atu le tali i o mailem. Ine o fo i mail fitu wha. O whainga ruenga i le official pakeki. Masaini o sa mauta mawarunga. Telo teme se lua e mamoi toa mai mau al tai. Li nā teimi o lai titi fo i o talavou pe o lau sunga e lusu lima tausanga. Na tupu wa i fo se manatu e te au e tauna pārota na maotal nei. E pei tai o lau saupea i nei. Na ese mea na umoa me se awa onga te le na umoa na maotal nei. O le upu le ta o le wisdom o tō whāma mao ma le utanga loto. E te le mau se korisi. You don't get that in college. Paua le mau te mawai. Mena ta o tō whā. I lau sau pel ne maoto mawa ai wha apea o lai mamoi ta maa le tunu ele o mamoi. E moi ingi o lato fonga a lau ta amilo le mafofau. A o temi e whai ei pela lafoi. O inano ulo ai le mamao le tō whāro i ta maa le tunu. Le o tanonga atu wha uso ia te oile tali. O fitu fuma le valo o tausanga. Ai lufu lima o tausanga no ui umai ei. Pei tonu wal mena e ofo iau. O le mevo nan tupu ia. E mai mau. Sinin palota mau tale. Pei ta iani. O matua le tangata. Nei loa lea. E le ai. E te le mau le upo le tō whāma mau ma le tanga le loto skorisi. Ai te mau le mau tai o le tamaa. A whai fwoi o se tangata te tau tua. I lo ainga, i lo tamaa. Ai whaalongo lo tamaa pe a whai se whai ungo se mea si ai. E ese ala whaalongo. A ve vesi le atu nuu pe vesi le ainga te whapea le tamaa le ainga pe a whai o sao le ainga to e mo il toa. Semo statu tai au. Mena o le se senga nao mauta. Ia lau o talonga atu apena o te loa tele o tō tupulanga whai mai wai u korisi o mai e o mai manatu nā. O te le whai teo ia te oe. Ai lewa o talonga atu wha ata mai ia te oe. No o sau fwoi mana manatu. Ina o whai ngā renga le mālo le afi i lau fitu whānga wai o mai i lusu lima o tausanga. O lo ngā renga mo mua le budget analyst. Ki o ngā whai ngā renga na office. O te saupea na tupu ena manatu. Pei tai i lo sau so. No lo na le ai. Whaftai tua a o ta atia mai te sa. Ma le lato whinga ngalo o i e lo ai le anganu le maota nei. Paua nei o se ese mai longa whaatulanga ngai so sisia malo i lado vanga Amerika. United States flag. Na Amerika Samoa. O le maota maulunga e fili le anganu. E lo ai longa nanu. E te mitai mo omi mitai. O la fsosoni atu le te oile atari. Whaftai mra o noa. E si, fisau no. Ia, si, whapopo mai malai puli. Ia. Ale sautin vangere pa ior mau. Ia ua ie ko kaskulo le fioko. Pele skenga ma fionga senkoa. O lo ua katngunga. Ngā paungel mau ka kele mawaise me ka o sportkik. E alango whaiaku kana lea. Ia kia ula vangoa o ke kaulango ai, mau saungoa, i le meu ke langonga ea ue kaunga whai ea. O le ko whaanga e whaanele kongon mo. E le sportkik. Ia au lole me o ke loe kaunga o karango ai, e karango ma. Ai, o aso o mau kau sui. E ka ke whae ke fwoi o e lua kau sanga ma paloka. Ia, ki nganga u lole me kaunga karango ai, ia apa ua nge kau kala o ngal mangu le paloka. Le winga ngal whamkana le whaiaku. Le whai usau ngaku le whionga sao.
i le ko wha mau ma le whaukanga i mo. E leo mau e seisia mea, e mau e ngai. A o walango kalango whapea ki oela kali. E leilo e au porkiki i ngai se ngake. Usa o langa fo e lau ke sau ma le malu le ku malo ma le malu le kungu. E le kalango la au whapiko se meskasi me ngā o au polo ngā lo ku malo e kalango ele me le mo le kungu. E le se porkiki mau ngai. Al porkiki ia e ke mo ia in mo ko sui walanga e filfili pa loka ko sanga le ka un fai foi oi ia ka ilo foi pe kalango me mo me la me ko ngu pa o mo ko sui pa filfili o le ko ku malo a fa ka ia ku mo le ngo. So le o lau mo le maula kiso na kai aoringi ko kangoa ngā ia fa ang fa pe pa loka senga ke ko lango inga la e override. Ia whaftai mor sili ia ol tusol tūlanga lava nā le ta oto e teimi nei ia mātou whiutanga inga foi ma nei foi a wō foi. Ai pe o le anganga nā na o tutu loa mai ei le ason nei. E sei whalongolongo foi po oani, fesili, manitali, ia e mawhai foi o na whaasoa ai foi ma whetu whai ai foi. Ai o te whaftai tele atu o leo wānginga i le ea nisi o saunoanga foi a tamā. Ua whapena o na anga tonu ai lava ia tūlanga o pōlenga ia pia ona o avatu i se teimi o watua nai. Ia e whaftai tele o na o le whaasoa manino ma le tō whamao ma le utanga loto fo i whaasoa mai. I tūlanga e mwhai e pia o na puipuia ma malu si o tātou whai ngā malo ai ale anga i luma. O le mātou fo i langona, mātou te fia ola fo i se whai ngā malo i le lei pia o atu fo i mātou teimi. Ia ai pe o le anganga ngā whaftai tele lava. Ia e whamalulu atu fo i pia whai wa iei se upu o pā o vale pe pā o papa i whaafonga tāpua i mai. Lau a fionga prestene, le sui prestene ma le malu al maota. Ia me se fo i Amerika Samoa le atu no upele o lo whaafonga tāpua i mai. O le talo ia maua lunga pea le au ina o le masina. I le soifua manuia ma le langi e mai a o tau a fionga. Ai o te leitu ua le maota nei ona o le wha maumawina tātou tanoang. Ia o te whai atu maltono ta ilo, my values will never be compromised. I will always stand for the truth and fight for what's right for our people. Ina nei tu lai mai se tūlanga ona o le wha maumawina tātou tanoang. Ia pe ona sifia wha maua tu lava o se langona wha pēnā. Ai o te talo i wha manuia le atua i lau whionga prestene ma malu al maota. Ia ai mai se fo ita ma uma matina o se o tātou atunu o ia wha mangalo mai se vai mas wha tau wa ale au auna ono Iesu, amene. Ai, wale lei whafkai ako kiso ne tai au maka ngofi fo il whanau longa ko kamai o le kongu uli. I ko karkarangoanga le whama isi fo i whanga o le kongu. I le mka upuringi e au ngā fo i e. E mau fo se makula ngonga kai auringi ai Fikusu lima kausanga karung wha vai o le fono. Kwa mamalama leo le kongu Amerika, Australia, Ausila, i whai unga kamai. Kamai le i o ngi universike mai korisi. Leo mau e ngeni mamalamanga le kongu, le whainga maloa kukuila mamu. That's democracy. Ka whaire i paloka inga ko inga nge pele kukalangoani. Leo ka whai mako e waku kua le fono. Inga ia mamalama i umaka 4 miliona Amerika, Usila, Australia. Al mega koe whamamama koe kio, kiso a whawhaikere lava ni kaya mo la fio mai mkara mai au. Whaftai lava, God bless manuia nei aso. Ara waku ia net so toa. Ia, whaftai mo le awanua, whatulu at fo i le pa ia ma le malu le maota, le fioloa fionga prestene, le sui prestene ia ma le malu fo i o sui to fia le tato atinu. Le ai ua sa le eise manatu e whaise mo le maule nei tae au, ai
o le o mai o le fia whailoa fo ini tūlanga o lou malamalama le tatou mta upo le veto override. Ua luas fulu tausanga o lo ie nei le fono o le whaatolu lea o na ave le mta upo lea i le e whaima items e pālota i ele atunu ma sa o awai i vaenga i lua po o le veto override i ballots na ave i ai le whaalua le taluai ma sa fesili pe aise aile i manui ai i al taumwhainga al fono i palutanga i e lua ai le i o me paluta nei ma e whaaftai atu a tonu lea ua malamalama i al to tele o le fo e whaafonga mai i a le atunu i le fontanga nei o le fesili pe aise aile i ele i manui ai ma o te talano atu ele i o tele au tali ele o malamalama leile atunu i le mita upu ma ele foi pe a tu o whaasoa atu ma talano atu pe aise a. I think the biggest issue that happened in the past 2 times that this matter was brought on a ballot was not so much because people didn't understand, it was because people didn't understand how we got here. In order for us to talk about veto override, and it's not that hard to understand that once it passes the fono, it arrives to the governor, he vetoes, it comes back, and with a 2/3 vote, we can override the matter. That part is pretty much basic democracy and how it works when we're trying to balance. But o le fasili pitosili on taua is pe whaafela na o mta upi e lunga tato whaavai. Why is it even in our Constitution? And that is the question that we first need to answer before we actually start explaining the basic democratic principles of veto override. And the answer to that question, in my own opinion, was because at that time, I guess we could also say the interior, and they weren't comfortable and they weren't really sure that the fono and the people were in a position to make decisions. They thought that we were not mature enough to make our own decisions with respect to that. So, leala o tatou taunu mai, o palota tatou kovana, o fitus fulima tau sanga talu o na whaavai le fono, ma ua lata leonus fulima tau sanga talu o na pasia whaavai nei o le fasili. Ma o le tarisao it's the fono ua matua le fono pe o na saunua i le fionga i a sa teli. E whaaftai atu fo i le fionga i le sentua i amalai pule whaamalamlama mai i tūlanga ia. But e iaili si vaenga o le pe aiseana tu uaili mata upule lunga o le whaavai. E lei fo i pe ata usao atu. In my own opinion, not only were they not comfortable and were not sure that we were able to make these decisions, but I also feel that at that time, they did not want the fono to question the governor's decisions by actually saying that we will now override your veto. Leala, after we got to the point where we were electing our own governor, we never changed it. Peona talnoatu ia le sunga ia sua. Walevan tauna of ese temina amatain palota tatou ko vana,
but we never got to that point. Now we're in 2024, and we are now asking the people and telling them that the fono and your decisions to elect and select members of the legislature should be the definite, and those members should make those decisions. We no longer need to go to the interior. Sa yet po lenga maltala sa alu temi o talanoa ia ballot e lua taluai whai mai. Ao ese ia ave ese mita upu lea mai le whaavai. Ona le toe maua lea ta Joseph Sosani mal interior. That is absolutely not true. The other territories don't have this provision in their constitution or in their organic acts. Why do we have it? And they still get the same amount of aid that we get. We actually get a little more than them. But I think ola ulava ia mul mau base lava lunga o suenga ia whapea fo'i ia la experience the 2 times previous that we had these on the ballots is it is time. We just had a constitutional convention where we also put on our ballot that we no longer need to take to the interior amendments to our constitution. We're at a point now where we no longer need to go to the interior to approve our veto override. It's the same exact principle, self-governance. That is something that we need to implement in our government, not only with amendments to our constitution, but also the veto override. Yeah, masalo se whaapopo na ni tai au ai lo avanoa fo I tali atu fisiri pe whape ieni fisiri. Au te se paia se lau pasene I le measure lea o le veto override. Whaaftai. Ronginga lau mo le mau, le te mo le mau le tainao, ne te le o mo le mau o le lo I al fono. Te mo le mau o le tangata nuu, tuila mamnua. O lea lava. Tai, ia o e lava noa, ia se fisiri tu, ia la fionga mla pule. After atu lau fionga prestene. Kasi le whai kaule, whai kaule lau saunoanga lau sunga le loia. E nei katkongu winga e papalangi, ma kangakanga pūlea le whai ngā māloa, kuila mamua o mai la amkanga, e mawhai e Samoa, e mawhai e alo mo whangau le kungu, e mawhai e kamau le kungu, o ngā kai ka kua kungu. A maka mai la amkanga o le whai ngā māloa, leu e saungo mai, o le kalkunga la ea. Kalkunga le ngai, whai mai e le mawhai e kukuila mamua o kai la kua kungu. E alang mawhau penga, whai mai ere I yo o le malama o kako ku a I le whainga malole mga muia kako. A leu kako makamaka e lau sunga loia, I le whaavai o kukuile mamua, na whai o kako ku a I le wawhia ngai malo kele, o le aonga maurunga ngā o ngai ui poia, I poia, ngai ui aonga le whaiwhiau. Al mele kako kangoi I mele, e ksau ngoe, Menga ngā lenga le kalkunguinga e papalangi o mawhai e Samoa e kukuile ba mua o whairanga whainga malo. Au pingi wha maui e la kaua koe au, a ngai koe wha whonga ngar kakua kungu. Pengo karunga ko lamkanga, wha vaere whongo, wha me walavar ko mau kai kasi, mau kori, mau lunga. Anu alu kanga iaku kako kua, e rei kala whea ngai ma le whainga le malo, kuile ma mua, ma le mele whingarai le malo kele, ia lua kako mau kufongo. Pei foi la mele ngo ko whapulako. Ka oko whingalo ka ko amale whaingot malo kulmungo. Lua mau ka whongo whiwhiri whalawa I kere mau ka sui. Al mau ka maulunga. E sa iri ko whawhai ku malo mala ngu. Doni lea. Ma sa wau sa wailea wa mai o lua ka ko whonkanga. O ka ko karsanga. Wa ilua ka ko. Mawhai ka ko kai ka ko ngu. Sa iri whingalo malo kere sa iri ka ko kovanga. Leo sa iri ka ko. O me umaia, sa kau make malo kele ma palangi, pe ma whai Amerika Samoa, ma kama whangau le kako, on kai kako malo. Le wo mai ke mi le wo o sile fien malo kele.
Rawa mawhai e kākou ngā kai o kākou kungaka. Paule me mga o me kākou. O kai la mi o kongu mat wha maong. E le siningi ele ko wha male le poko male ka mai e kākou whangau. Pea fua ngā i o kākou kua. E le siningi ele mea ngā. Kupu kere malama o kākou whangau. Malama i kura fongo. Ia malwhenga o kākou whainga malo. E le lau pe o ngā kākou karungoa. Leu kākou kong whai. E whai suinga. E le mea i loe kākou. E kalwhea ngai mal kākou whainga malo. A whai le kākou winga pālangi e whai kākou whai kākou malo. O leu kākou makamakau. O masalau kau sanga karungu whai le. Hiku sulima kau sanga. Karungu whaavai fongo kuila mamgo. Le ae ma whai so e anga i lumo al whainga o le fongo. Le whai ran mele e mkaupula le Veto override. O mea wasi le fia le mauka maulunga mal mauka o sui. E kala whea ngai, mal whaki ngonga o kākou ngaruenga. E le ka mwhainga le malo kuila mamgo. A vese ia le masal salo kākou kungu. A mese a kākou whangau. Pa pe mai o kere o senkoa, e ngaka i senga varu lau. E moi. Ia a fwoi leo kalungoa, ngaka lawa o ngal luka usanga al kolisi. Au ke whawhe kai maua lava ngoa, malama, e whinga wain me kaumur kākou kungu. Pe anga o kalungoa ko, e o fwoi sile le, ala kale ia shotun le whamenge. Il mafu anga lainga, wha loko lua whangaue, wha loko nkaupula. Ia, leo a konga pula mamlama. Ala o ngaka kunga lau sunga loia. Awe ese le, mangaku ngā i kākou o kungu. E le mwhai kākou kai kākou whainga malo. Le e whio aku le pleskenge, e whio aku le whonga whakalai, a whio aku le whionga le kovanga, e o le whaamsing siri. O alo makama whangau a kuil mamngo. Mo whai e kākou kai kākou malo. Kai lunga le me kongu, ia man me kaung whai. Al mene i kākou ka upu le Veto override. Ka sia ai au ngāni ka upu. E pupu lai malama i whingalo kākou kungu, a me se a kākou whangau. O mea ume kamu whai, inga ia wha sankongu le sao kuila mamngo, i whaingolanga whainga malo. Ai a vese mga ku whapea, e le i lava lea o ngā kākou ku a pengo kangoa. O kākou ku a ngā sa i rile, malo whainga malo kuila mamngo. Ngā ka lea o ngā ia poia, ma makakura, ma papakea, ma lea o ngā whaiwhi au. Al ko whare e sapi a nge kākou whaavai o lea kungu. Ngā whai o kākou ku a. Al mele kam whai kākou e whai. Sa ile e wala e suei me kalawhia ngai mor kākou so i fuanga. Man vai kaulau kākou iai. Pau anga lau whaapopa ku sa wanga lau sunga loia. Awa kākou ke masa salo, a mese ar kākou whangau mor kākou kungu. Leo kānunga aku ngi so fionga senkoa. I le ko whaa mal whao kukanga. Ian me kaung whakuanga e sao kuila mamngo. O le me lei mo kākou kungu. Me le e manga kunga kue kaung whai. Whaftai mo le mamngo. E sisi e fi sau noa. Ia. Ngai sau ngol ka mai ka i su kau ba mo su wasin ko ngia koia. E ro ka sang ka bol palo ka ngar ka ko ngoi o su ro pasengi. Na ko sa ke i le pilianga i le suinga da. E ro le mafuanga foi de nga nga. De tinga e sa ngo ke de. Ma de kalianga e pasi e ka de. Mafuanga de kasi lo su ngo de. Doi. Warang sa ngol mai kai ko mo su ro pasengi de. E i kalianga de. Iwe, whaftai muru siri. O tele i o mafuanga na le pasi ai, ia le unga whono tanuai. Pea na tano atu ia kuaia. Masalo le o lava le malamlama o tangata i le ano moi ma le mafuanga na aveili nei le nei unga whono i le kovana. E ave e sui ele tato whaavai pe moli atu le malu le atu e whaapalo taina. Ma ele ngate le o malamlama le i tūlanga lava i o le process o le Veto override, but ele i maua tonu e la tau ia le talawhasol pito po le history na mafuai o na tu umene tonu le tato whaavai. I am not ashamed to say this, and I am not scared to say this,
the veto override provision that goes to the Secretary of Interior, in my own opinion, to low levels, it's a racist provision. That is the bottom line. They did not feel we were smart enough to make our own decisions, and they didn't want the decision of the governor, who was appointed at that time, to be questioned by our people. So I think it's time that we, and I'm glad that this is being aired, especially to a generation who feels and who questions racism all the time. This provision is ingrained into our Constitution, and in my own opinion, is a racist provision. It needs to be removed. I don't have any other thing to say about it other than that. The history of it speaks for itself. Racist, because I have brought this up, how that term unorganized is used in our Constitution. I don't agree with that. It's a label to suppress people. And I think they continue to use that unorganized. Apasia kako pilila, ave conclusion. Sila ya pilila sa may America Samoa, an unorganized territory. They already put us down. They have already put us down. That's a very racist statement that they have in our own Constitution. I think it should be removed. After. Ole sinile ka waku lo sungal mon mau. Ole ons fur kasip senge le va peanga le pasia ile. Ole asa u falon long aku nga ma fuole le pasia o nga fa pea ele o makua le malo pele o lava le mamalamanga polisi le mafuanga o nga ele o palo kainga le mau ka maulunga. Ala sa u kau whanonga aku se kau whai address aku le issue nga ele aku ngu. Ingi a vea kulanga nga ma mea kau mia ai le maka upu ngai pinga sa ngole ka di ile nga mon mau ngai ye. Peo le si nga mafuanga Kalkal ngoi la ku ngai fa pele o palo ka inga le mau ka morunga ele o pale ngi pawa kele o mamla mo kele si la sa o fa no longo ku mafuanga la inga le pasi Fafta yetu mo sili lo fiona perstende ele o te la o fa alongo fa pele o pale ni I tu langa lava I o le mo te mo lunga ai o te manatu mo o te tonu I le mātou fo inofo te mi ua mai ua saule le unga o le pālota mo le swinga le o le tatou whaavai. O te lea o tangata tala noa mai whai mai a ave ese nei la a oela wa aia ia le atunu. So the answers... Lele winga oela wa ia le tunu. Oversight. There's a lot of misconceptions. There are a lot of misconceptions as to the role between the federal government, the interior, especially the interior, and the government, the American Samoa government. We're asking not to have our amendments go through o amendments ia o le mana o tātou au loto avea se mei o le interior tu mai lava ia malo e run e tātou o tele lana o tangata whapea nei wal a avea se nei la tātou suutanga male malo tele o ai nei la ava aia ia malo e pea whaina ia le ngā tupe po se fisosani al malo tele I nei o tari lava ia o tātou ilo uma ele e ai ele se me whapena e tupu
O le veto override a ia, o lea te umwhai e whapāleni le malosi po le power. It's a balance of powers is really what it is. Ma o le tele lana o tangata e le o malama lei i le mafuanga na avatuai. Ma ele o iloa fo e la tau ia the history behind it. But the other thing is, because we're, even the last two times in one of the times in le veto override, we actually went out and did town hall meetings. But not a lot of people came. Ele tele tangata na awai le town hall meetings ian tau wha malamlamai le veto override. So, a whai atu ala ia tangata ia te i lea tūlanga ma lea tūlanga e te tunuina. So they will believe whoever steps up to the mic. So what we're trying to do is we're trying to explain to them, and we didn't have enough time to explain to them for whatever reason that happened. But o te lea tangata le o malamalama le tūlanga o le veto override. Le whaftai te lea tūlama le. Lo sunga mo mauli taia fa pele si tatu silia. Watu whaftai lo sunga le mo mauli taia o ne. Tatu se atu ia Hemphill James. James Hemphill? No? Ia o le whai unga na tatu i lo longa tai au le nei tō whionga di sentoa. Leo au tō whafunga I mon mauna. O mai nei tai au I lo mo tō whionga ia. Tasian mon mau lea na. O le atali I lea na. A mai lo mo tō whionga I whapea o le la tō lea tal noanga ma. Nisi fo I o wō ma. Ona ele o palo taina le tatu mauta maulunga. Ia le matala nanga fo ele ma tatu te komiti ele ama taina le tatu I le longa le vaso mawai. Sa ufisili ia tongi ola po lasa na whalongo atu. O le ale mafuanga wala I ona le pasia le tunu ule. Ia pe o le si nei mafuanga na tana no mai le fionga tongi ola. Whapeo sauno mai nisi ele I matua le malo. Lona lua. Ele o lava tele se mamala manga o tangata. Ia male lona toru lale nei. Whapea le anga o tātou ele o palo taina. Ia le mena le u wha mamala matu I tau a whionga di sentoa le nei tai ao. Pau le tātou e se senga me le moto sui. O le moto sui ere te mie e whiwhia e tautale le mesao. O no tūlanga whapurkiki. Nei te iwo le toi palota nisi ala tau. Au na mauta le nei. Sao lele ale angi ele matangi. O ie o mai. Pio na tau whafonga ai sao nolta ta mamatu o tia. E le fo ia kala kia. El mol mau. O kala o le alofa. O kala ka uoku e me o lo kupu le malo o isea. Nanga fu e le whapurkiki kako. E le o kako I ka kalau ki le a mela palo ka mai. Le e fili le kofa ma le moe. Le a lainga kako ngofo aku I e mauka ringe. Io se whapulanga le koua whionga I di sen koa kai au ringe. Awa pe ko ki finga ngalo uma I kako I roi longa pe ko koe manga o koe karo sisi kako I longa skasi a le an me ko finga me ngai whai. Al ngau whamamlama ku I koua whionga le. Kako karonga kai au ki. Wa manga I fo si kako karonga o maua fo I manga ku le. Le o mo le maua le o kalavou lana ngai. Ia, sa ngoro whionga sa kere so me la whionga I akia. Afkaya kua I le lau whionga preskinge mor kako I loi longa ngi kai au. Es fo I maka ngofie ia o sanguanga an kako
masau salo. O le a o mai ia le o mai le so. Ai ki le i o le sifoi le so ngal kako moka mo le alu ilu mo le lumanga. Mo ia isa wanga makwaya. Ke le a o alum whanga ue e le ilor kako whawai constitutions. Ua kau foi o ngā iai se fingalo le moka. Ia ma le vaenga o onga. O kau ngā maka mai ai la role. Ua o le malama i le kako whawai. E mongia ia, le awo o i kulanga. Ua koe whamea al kako malo. E vai a kako whangau se kulau. E vale lea kako whangau. E le imakua. Ia o kulanga ngā o ko whaamal whaukanga le mokal ngei. Le asfingalo walu mga. Ia wa kauanga vai ai kulanga o onga. Wa e ui foi e o ai kako sui kau vai o lo ngei. Le foi o fai kawaku. E le o malama foi la ko le whawai. Mal mafua anga. Nga whawai il mokal ngei, moka mua, moka mawalunga, moka ali. Ia pe o kulanga ngā e kaunga vai ai le moka molunga. Ia o le ngā whawkai il ngei aso. Ia kairo es fingalo o fionga pleskege, ma si pleskege, ma fingo sinkoa. E kia ua ia ua lava il kako ua ia vangai e se mea ia ngisi moni mau. A loa, ia o le nganga whawkai ngā il ko whasa fo. I nge kai au wao ngā fo. Ua kako ko whafongai fo. Ia kele fo i o mangaku o walo mwhangau o loo. Lea ia o mea ia a wala lu ilu mo ka ko moka ia fa kele o sa fa longo a makanga ka ko wa fia nang kele isau o fulu on ko mangingo ai la fa longo male lango la ku ngu ngai e mal malama ai de fia mal malama e malama, ai de fia malama, o ngā kulanga Samoa. Se vanga la valanga e kako whangau i alum whangau i e, ngā ola mai whafo, o fo i mai. Ia e le o lava kele sa lako sida fia le anga ngu wha Samoa. A kako Samoa, a whanga lava kulou, a whanga lava alum, ma whangau ale ngu, e le pule ngā ri im whai pule le wha Samoa. Ma o iei la ngu. E uanga mal. Ia, ua mal la kungu. Whawhkai fo i muli maui anga suma i ngei kai au. Mō lako whi ngalo wha aria. Ao lea kungu ua u mal. O whai whangau ia ua mal. Ia, e lea ia sense le mal langa o kako Samoa. Kako whawhekai i lea kua. Ua ku mai e lea kua wangole lei i a kukuila mangua. E fai ia longa lava malo. O le koe apa mai papalangi e pūlea kako. O uma kaiminga. Au kaimilangi o le Samoa auli uli. E loko Samoa. Koko Samoa. Fingau me lei moluma. O le kaiao ngai. Le koe iaiangi si kaiao. A umakuloa kako ngai makukua. Ia, kere lola, po a whea koe. O le mea ngei, o le mea le lei lea ka mwhai, e le se power. E le se power fongo. Ai ia kukusa ma losi whaatula fongo. A wai kolu la kukusa o le malo. O le power la lea ka mwhai, aku po o le mea lea. A wai le ku mau ko wangai lungu wha. A o ngei, kat kong mai, e iei keimi e ko wangai se papalangi. Koko Samoa. Nanga lea wau sungafa Samoa i kamai kai papalangi. Ioe, kako e whapea ngā kulanga wea. La se sira lea kua kau kaian malo. A ela lani maki a kukuila mangu ale wai kau ngei. Ia, anga. Mongi. O le mokani ei. Ele i ngofo sa ili ko wha ngaka kalo ka mai le enki keri i le kua whasingo mari whasingo mango kukilo mo.
Hai mai e le palokainga le mau ko mawalu. Ia le palokainga o ko fasili akira o le ko fa mai ku malo se esi. Fasuanga, makai, o ko fanga, le palokanga, le ngofo ai kako ia kulou lo ko pa ia man. Le ngofo ai kako ngofo ai. Ai le kako ngofo tu mau. Whakausanga, sa iri ko whare ko malo. Sa penga. Paloka sui. Paloka. Ai whai kekenga la ko whai. Nā whai portiki. Wase se rasa ngoangare. Ya or ko fifiria. Or ko paloka ia. Mea ngā whai keke ai. A o lai ai ko whare lei. Ai musu whare. A o moko maurunga. Le ai alua kako. Pela sa ngoangare. Pele skenge. Mea ngā ngaranga o sa moka. Sa rokoa. Ioi. Se vanga o ngi o whai kala. Le kusai. O whai ko whianga. Le ka fia ka konenga ka wakwai da ku mu ka kede portiki ai mongi ka ko alo fai ku bulo mu o mana fai nga malo ai fa kai do fianga preskenge fa kai do fianga su preskenge fa fe kai ka mal mo ka molu ka kalo le ku ia un pelo ko so sua ko lua masinga ka ko ien ka ko ola e ka ko ku malo pe ko alo fa mai ka ko adia ya, kai foi ka ko yo ka ko malo. Ai. Mo au foi ngalo. La fionga ya. Sakeli. Wala va yo fongo. Anga se aka ko o malama. Ku oi pe fai ngalo ka pa loka ya pule. Pule pe singa ngalo meda ya pe dai. Ala kali. Ya muer kayo. Awanga le mga koe whapula le o ngā o ia mamlama ka ko ngu o i ka ko whangau. Leia le whape e mga kula ale sen koe sau ngufo sau loa. E sau i whiwhilinga ale ngu o whale ngu ai kumalo. I loa o whakalkunga o le paloka ngā o awalanga whake mkulasi o le whiwhili. O le o whiwhili whale ngu. Ia alawo whai le whiwhilinga ai kumalo. Ia fai masui whapenga foi la moko sui e whiri foi e kumalo la ko sui fai pule e ale le paloka ia alo sa ngorka ko mamkua ia mo foi malaulaunga whakaya ko sa nganga kai foi lo fionga plestenge mo la ngor nge kai au foi me yo ka mo sai ia mo fai sui le fionga le tai komiti le ola melnia se moliatu le faftai tele to fionga di sentoa ona le a fio mai tana mai au nia so vane le fio atu fio sui pristini malo tato mota mar fai unga fole na tato i lo longa le tai au mori atu fa tele tuile mamnua a fai o to fa fonga mai nia so le tau fai atu le mo ta maulunga fa mamlama tato ta upu ne ia na wo umman fa mamlama tu le tunu ule le nganga maurunga al fono ile ta upule ne ole Veto override e mori te la tfur fa ftai e na fio mai mta mai au ni tai au fa ari ro la to finangalo ia menata o malo fa democracy se sale to fa ia fili le o tangata al matu tal sangatu ia tau tu na mautul au palota o e palota e le mwhai ona maua si tonu pe a tau leo e whaari o tau ia e tau te o e palota o le whautuanga na i nei tai au ia e mori te leatu whaftai tere tau a whionga li sentoa ma le a whamuta i ma tatou ilo ilonga e le to e whaia sisi a tatou ilo ilonga paule me sauni atu le tatou palota ia e manuia nei aso No.